Tatiana, it's Terry. Nice to see you again. Hello. Hi, how are you? We're just trying to get the microphone working. Yes, yes. Ladies and gentlemen, I'd like to have the distinct honor and pleasure to introduce Tatiana Mielkowska, the director of the Warm Hands Art Therapy Rehabilitation Program, talking directly from Ukraine to greetings. Тетяна, привіт з Америки, привіт з Пітсбургу, будь ласка. І слава Україні! Героям слава! Доброго всім дня! The greeting is, glory to Ukraine, glory to the heroes who've given their lives for Ukraine. This is Tatiana Mielkowska. I've invited her here. She's talking from Ukraine today directly. Пані Тетяна, будь ласка, розкажіть нам дещо про програму «Теплі долоні». I asked her to tell us a little bit about the program. Проект «Теплі долоні» виник з початку війни. І він триває вже 1,5 року. І з червня місяця вже ми провели 10 таборів, де ми реабілітували вже більше 1000 дітей. Tatiana and her team started organizing at the beginning of the war, which has now lasted for 1.5 years. They know the great need that the children, the pain that the children are suffering, and they have now hosted 11 programs, and we're raising funds to help them do number 12 in October. And through the program already, they have helped 500 children. Tatiana, будь ласка. Окрім того, що ми проводимо теплі долоні, ми ще працюємо постійно і реалізовуємо таку ж саму програму. Зараз я знаходжуся на Закарпатті, це крайня точка України біля румунського кордону в місті Шаян, де зараз зі мною знаходиться 50 дітей з Куп'янська із Ізюму. Там, на жаль, бомблять дуже сильно. Ці діти вже не повернуться в Куп'янськ, вони повернуться, будуть жити в Житомирі. Сьогодні в нас був перший день занять. Це складні діти, але я використовую ці ж самі методики арт-терапії і так само працюю зараз з ними. Прошу, пані, одну секунду. So, not only does Pani Tatiana and her team work with the children at the Warm Hands program in Zalinya, Ukraine. Zalinya is located in the Volyn Oblast, which borders Poland and Belarus. So it's in a relatively safe area. The camp is in a rural area. But in addition to that, she and her team, or she mostly herself, is involved in all kinds of programs all over Ukraine. She is in Zakarpattia right now. I don't remember what she said the name of the town was, but she said that there are, I believe, 50 children from Izium, and I don't recall the other name of the other city, but it's cities that we've all heard in the last 1.5 years that have just received such devastating, relentless bombings, and the children will never be able, it's like they're never able to return to their homes. They're going to be in Житомир. Вона сказала Житомир. То прошу, пані. Ті діти всі, які були в теплих долонях в Замлинні, вони всі написали зараз відгуки онлайн анкетуванні, які ми розробили спеціально для того, щоб бачити статистику і динаміку. Всі графіки я вам скинула, і у вас вони є на месенджері, і там видно практично 100% позитивні відгуки. Всі діти, там дуже гарно розроблені анкети, і всі діти відповідають, скільки багато вони для себе взяли, як вони хочуть далі працювати, щоб розвиватися, бути успішними і допомагати, щоб цей проєкт розвивався. І ми плануємо зараз на жовтень також далі працювати і в Замлинні, і ми розмножуємо цю програму, щоб максимально залучити дітей з України. Завтра приїжджають сюди в Закарпаття представники
з Куп'янська, заступник мера міста Куп'янська. Ми будемо виходити на зв'язок з Литвою і з Ізраїлем. Ми дуже розширяємо ту програму. No, proszę pani. Okay, that's a lot. So she's, oftentimes people ask, what happens after the camp? Okay. So we fund fully everything that goes, every penny that UCHI collects goes to fund these programs. And it covers everything, all the transportation, it covers food, art supplies, the trainers, the psychological help, the medical help. You name it, it's covered. And we have funded 10 of these programs, 8 fully and 2 at 70%. She has some other sources of funding. But as she's saying, it's the broadening in scope and number throughout beyond even just the program that we're funding. But getting back to my question was, people have asked, what happens next? Just today, she sent me a statistical report on the positive effects. The first time they've been able to really to analyze or research what is coming of this. And they say it's just about 100%. It is 100% effective. The help that it is given. Ще секунду, ще пару речень, ще перекласти. They're preparing for the 11th program in October, and we are raising funds. That's the art that we're selling. Pani Tatiana has sent us. Every penny goes, every penny in donation goes to continue to fund these programs that are having such an effect, that bring these children out of the ugliness that they've seen, the closedness, the ways they can't communicate to one another. They don't know, they fear everybody, they don't trust. They see ugliness. They get them beyond the ugliness. They get that out of their heads. They destroy those initial pictures, and they get them to produce these beautiful things that you've seen. So they're preparing for October. She is working with people now in Zakarpattia, which is arguably the safest area of Ukraine because it's beyond the mountains. It's hasn't, I don't believe, suffered any effects from the war, but it's a safer area. She's working with people there because the children have to be taken to safe places where they can conduct this therapy. Також я хочу дуже похвалитися, що до Дня Незалежності України картини і вироби із теплих долонь будуть представлені в 5 країнах світу: В'єтнам, Малайзія, Норвегія, Нова Зеландія і Чехія. А також відкриється у центральному офісі Порше в Києві і були передані в Канаду, а також Францію, прем'єр-міністру Франції. І ці фотографії всі про відкриття виставок я вам перекину на месенджер. Pani Tatiana is talking about all the countries of the world, and I'm trying to remember them all. New Zealand, Czech Republic, Prime Minister of France. They have photos and displays of the children's artwork in all of this country. This is not only a Ukrainian-wide phenomenon, Ukrainian-wide growth in this program, it's also worldwide. And you see the children's art in all of these countries. And please forgive me for the ones I've forgotten, perhaps. The Ukrainian word is a little close to English and you can understand, but you can see that this is something really good. This is something hope that provides for the future of the rebuilding of Ukraine. У нас є співпраця з фондами, 5 виставок нам допомогла організувати через Міністерство зовнішньої політики фонд, який називається «Сучасна Україна», «Modern Ukraine». І в Канаду і Францію передали картини фонд «Всеукраїнська ліга жінок». І ці кошти були направлені зараз сюди, на Куп'янськ. Ці 50 дітей зараз є, також завдячуючи тому, що фонди в Києві зібрали, і я була запрошена як спеціаліст. І завтра я також в Zoom даю інтерв'ю з цими дітьми і вчу інших. Ну, ділюся досвіду теплих долонь, як працює арт-терапія для цих дітей. The program that Pani Tatiana is leading is of such a high class that she's getting attention from all over the country in Ukraine to teach others how to do this. This program goes beyond even the psychological, it goes into the psychosocial, it goes into the identity
that children they have a country that they care for, and what's happening is wrong. And they are seeing what they're doing to preserve the arts of the Ukrainian people through the centuries. They're teaching them pottery, ceramics, painting, weaving, all sorts of techniques. They introduce them to the Holy Supper, how to prepare, how to make varenik. And they made 1,000 varenik, and the cooks in the kitchen told them, stop, we'll never eat them all. And the kids loved it. And they're able to understand, how do we cook? These are children without parents. Would they be able to learn that sort of stuff? Are we okay? So she's actually going to be teaching. She's going to be involved in a Zoom meeting with organizations from Kyiv. There are other non-profit organizations, the All Ukrainian Women's League of Ukraine, and I forgot the name of the other one, Save Ukraine, I think it's called. It is also helping them to raise funds and broaden the scope of this program. Степане, ті фотографії, що я вам скидаю, ви можете показати якось на екран? Так. Можете? Оці фотографії... Ні? Чи ви бачите, пані Тетяно? Ми маємо зв'язок? А вас нема на великому екрані, немає тих фотографій, які я вам зараз скидаю? Becky, help. What? You know how I can do this? How can I get, she sent pictures and she wants me to put them on the screen. She just sent these pictures. I don't know how to do it on the computer. Ну, пані Тетяно, я не дуже такий до техніки орієнтуюся, і я не знаю. Я думала, може ви транслюєте на великому екрані. Я вам щойно скинула фотографії. Я хочу вам показати їх. Це мій фотограф Андрій фотографував останній день прощання дітей. Ви просто подивіться, скільки разів вони обнімаються, які в них обійми. І це є основне, що можна сказати про проект «Теплі долоні». Діти не хочуть їхати додому, вони обнімаються, вони плачуть. І просто, а тепер подивіться статистику, яку вони залишили в Гуглі. Подивіться, будь ласка, статистику і їхні відгуки. Вони шлють, вони пишуть, вони всі заповнюють анкети. І в цих анкетах вони вказують відповіді на питання. Наприклад, розвитку яких навиків ви навчилися малювати. Я навчився нові трюки на батуті. Друзів, комунікації. Ми розробили анкети, і вони ті анкети всі заповнювали. А тепер подивіться на ось цей круглий синій кружочок. Вони всі відповіли, так, звичайно. Ми дуже задоволені, ми відчували ці емоції, ми б хотіли відчути ці емоції ще раз. Вони писали, кожен з них заповнюють анкети, і ми малюємо графіки, які показують позитивну динаміку цих дітей. Вони тут пишуть багато чого. Я хочу, щоб ваш табір існував і надалі, і гарних, слухняних вам дітей, не таких, може, як ми, ха-ха-ха. Вони пишуть все це щиро і дуже багато. І це є свідченням результату. Тетяна, прошу. У нас є проблема з технікою. Нам дуже важко показати фотографії, аж лише словами говорити. Ми маємо фотографії тут, ми маємо афіші, ми маємо мистецтво. Я перекладу. So she's saying that I told her, unfortunately we're having trouble showing the photos, but we have this information here. We have the artwork of the children. You can see this posted to our website. You can see this information on our Facebook and Instagram pages. So what she's saying is the children
they keep contact with the children. Yes, they do. It's not a one and done by any means. They know that this is a relationship. These children have lost their parents, the family structure. So they need this contact. And Pani Tatiana and her group are working with the local government officials in Ukraine Oblast to make this work, to keep with the children. And the children have a constant feedback that they're getting, and the children are begging them to continue funding this program and doing this because they know from their own personal experience what a profound life-changing effect it has had on them. Proszę Pani. Знаєте, ми кожен раз, коли працюємо з дітьми, ми кожен раз розказуємо, звідки беруться ці гроші. Ми кожен раз виходимо на зв'язок і ми в прямому ефірі знайомимося з дітьми з Америки. І що мене здивувало, діти ніколи не казали, візьміть, ми приїдемо до вас. Вони завжди казали, приїжджайте до нас в гості. І я так само, при всій повазі до Америки, ми дуже любимо свою Україну. Ми щиро віримо, що все в нас буде добре. Ми вже навчилися жити в війні. Ми вже навчилися радіти, коли війна. Ми живемо і ми стаємо ще сильнішими від того. Ну, одне, що шкода, що ми не знаємо, скільки ще часу буде тривати смерть. Тому що найгірше, що в цьому є, це смерть дітей, людей. Але ми тому і продовжуємо нашу справу. Ну, от сьогодні так. Щодо дітей, треба багато робити таких подібних таборів, подібних проєктів, їх має бути багато. Тому що вони дуже допомагають дітям заспокоїтися і вирівняти свій стан, свій стресовий стан. А також між собою познайомитися, це є багато шансів. Бо, наприклад, коли я популяризую свою роботу і роботу своєї команди, ми знаходимо нових партнерів. І діти, ми знайшли фонд, який протезує, займається протезуванням. І одному хлопчику зробили око, відправили на операцію. Ми дітям виправили щелепи і поставили брекети для вирівняння щелепи. Багато є шансів допомогти дітям. So what she's saying, every time we've had a program, they funded one program in June. It was their very first program of the Warm Hands program. And a colleague of mine, who I've known for over 20 years, works at the World Bank in Kyiv. He was a Fulbright scholar at the Graduate School of Public and International Affairs in Ukraine. This was vetted every which way you can imagine before we released any funds overseas. Every penny is accounted for. Every report that we get on every program, every penny, very economical. It's about $26 a day to do this fantastic program. I've seen summer camps that are sponsored, and I'm not putting anybody else down. Everybody's doing the work for $43 a day, $56 a day, $64 a day. Tatiana and her comanda, her team, are doing this for $26 a day. So many of them are volunteers. I'm actually adding some more. She didn't say all this, but it gives context to what she said. These people love their country. We started funding the program in August, and then starting in October, we actually had a Facebook chat, the miracles of modern technology, that we can communicate directly with them. 5,000 miles away, 7 hours time difference. We work it out to connect. We had one of our board members who's not here today, Oksana, and I met in St. Mary's Ukrainian Orthodox Church to talk to the children. Pani Tatiana said for a week, for the rest of the week, the children didn't stop talking to these Americans, connecting with them. They care about us. They care about Ukraine. America has such a shimera, or such a
a reputation of the savior of the world. And without our help, people were talking about this during Dr. Flento's speech, is Ukraine won't, it will be very difficult for Ukraine to survive without America's help, almost impossible. But we connect. And what she said that is that children don't ask about coming to America, they invite us to come to America. And Pani Tatiana asks us, to Ukraine. To Ukraine, they love their country. They don't know why this is happening. We don't know why this is happening. But these are patriots. These are people who care about their country, care about their people. I am so honored, I'm sorry for the emotion, I am so honored to know this woman. And what she's doing, she said every time they have a program, their team gets sick. Because the kids, of course, are not in good conditions. Sometimes they're in large orphanages, or they're in very large foster care families. It's a word for me. We can't even imagine what it's like, to have sirens, and different kinds of things. You have to hide in the basement. To have these cherepaki, these things in the middle of the road, to have control stops, to just know of the death and destruction in the country. And they are rebuilding. They're preparing for the future. The children get so much good information back to them. They're learning, they're teaching others. There's such a need, and the need is growing. But they're getting what she was saying towards the end was, as they continue to make connections, this thing grows and grows. Doctors see that a child has a problem, and they get them the medical care that they need to help these children have a decent future. Дуже часто діти мені не вірять, що я передаю в Америку їхні роботи. І вони, коли малюють, кажуть, та ні, я не вірю, що моя робота буде десь на виставці, чи що моя робота аж поїде десь, полетить в Америку. А коли я скидаю фотографії, що американці купують картинки, і я кажу, дивися, я скидаю в групу, Сергію, тобі купили твого ангелика. Вони так сильно тішаться, вони дуже тішаться, коли їхні роботи йдуть в світ. Їм це піднімає фантастичну самооцінку. Вони починають вірити собі, що вони комусь потрібні, що та картина буде висіти в якогось шановної людини на стіні. Ви не уявляєте, як це важливо, що з кусочка глини вони зробили то горнятко, і хтось на іншому кінці планети з того горнятка буде пити каву. Це дуже важливо. Нехай воно буде продано за $1, але це є дуже важливо, що це цінне для тої дитини. Прошу пані. Навіть дуже. Прошу пані. I think you can all tell that she got quite emotional there, just as I just did. She said that the children often say to her they can't believe that she's actually sending these works and that people actually would buy them. No. How could that be? How could they want our work? We're children from little Ukraine. And when we send pictures, we try to take as many photos of people as we can to show them, to send them. I've never had one person who's bought one who's refused my request. And we send them. And what she's saying is the psychological benefit of this. These children understand somebody would actually pay money to buy something they created from a country. They don't know them. They don't have a reputation. They're children, but they made something beautiful. And like I said, she can't even describe it. I can't find the words to describe what a psychological step forward it is for their self-confidence and their self-worth to know they can create. I think the human nature is we all need to create. We need a reason to be here. And they were giving these children that by buying the works that you have here. And it's just a phenomenal way. We are so blessed to have the technology to be able to do that. And we appreciate everybody's support. Прошу, пані. На кожний проект ми запрошуємо міжнародну компанію ЮНІСЕФ. Це компанія боротьби з насильством.
І вони приїжджають до нас з подарунками і дуже мають гарні лекції і показують нам фільми. Всі діти, котрі є в нас, вони всі відчували на собі насильство різне. Це є діти, які були з деокупованих зон, це діти важких батьків, алкоголіків, наркоманів, наркоалкозалежних, які чинили насильство. Були діти, які мали і сексуальне насильство різне. І коли їм розказують, як розпізнати то насильство, що таке булінг, куди треба позвонити, як себе вести, який номер гарячої лінії, для всіх цих дітей була інформація, яку вони засвоїли, і вони з тими знаннями стали впевненіші в собі. Також на кожен табір приїжджає до нас поліція, і вона приїжджає не для того, щоб карати, а вона приїжджає як друг, для того, щоб допомогти. Приїжджають пограничники в воєнних формах. Завжди до нас хтось приходить, багато гостей. Ці діти би не бачили тих гостей і не мали би тих знань, якби вони не були на таборі, якби не було того проєкту. Тому що проєкт дає можливості отримання масштабних різнобічних знань, які є знання потрібні для соціального, простого соціального для життя. So not only do the children receive psychological care, they receive medical care, they receive skills training, they have opportunities for sport and for eating better perhaps than maybe they ever have. Some of the children were already orphans before the war, many of them. But they also have representatives from UNICEF who come to explain what is abuse. Whether it's physical abuse, sexual abuse, or what have you. There are children in these camps who come from families who have terrible alcohol problems, problems with drugs. Some of the children have actually suffered from abuse of different kinds, and they explain to them what it is. They explain to them that this is not right, and they open the line. And as soon as Tatiana and her team find out about that, they contact the authorities, and things are dealt with. They also have the police during every group to show that the police, you can trust the police, you can turn to the police. This is so important. These children would never have contact like this if it weren't for being part of this European art therapy training program. І найважливіше для тих дітей – це є контакт між собою. Перед війною 2 роки карантину і коронавіруса діти не спілкувалися. 1,5 року війни, де вони сидять в укриттях, вони не ходять в школу, вони просто знаходяться в кращому випадку вдома або в притулках. І вони мають контакти з дітьми, вони контактують один з одним, вони обмінюються телефонами, вони мають контакт з нами, вони є на світлі, вони є не в тіні. І це є дуже, дуже важливо, бо вони в соцмережах спілкуються між собою, і вони далі продовжують дружбу. Це дуже важливо, це дуже важливо комунікація. Also, the socialization aspect. Not only did, and the war started just at the end as coronavirus, when the pandemic was maybe lessening, maybe wrapping up, but it's 3.5 years for these children not to have contact with other children. Anyone who's in this room who's a parent, who has taught children, who has nieces, nephews, grandchildren, what have you, you know the importance of children in being with other children. To learn from it, to learn how to build relationships, to learn how to laugh, to have fun, to depend on one another, to learn from one another. And these children, they all have their